I am M. Chitra Devi from 3rd B Sc IT. I am going to take database management system, its application and languages. So first, what is DBMS? DBMS ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். அது வந்து நம்ம டேட்டாபேஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நம்மளோட டேட்டாவுக்கு செக்யூரிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அண்ட் database management system used to perform various operations like creating database, sorting data, updating data, creating table in database. Next we are going to see about DBMS application, that is database management systems application. எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் அதில் ஸ்மால் இல்லைன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் அண்ட் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஈஸியாக ரிலியபிள் அண்ட் செக்யூர் எஃபிஷியன்ட் வே ப்ரொவைட் பண்ணுது டு மெயின்டைன் அவர் டேட்டாபேஸ். தெர் ஆர் மெனி அப்ளிகேஷனில் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது. லைக் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், railway reservation system, social media sites, library management system, e-commerce websites, medical, accounting and finance, broadcasting, insurance, universities, airline reservation system, industries, telecommunication, manufacturing. So first, universities. ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன், டீச்சர் இன்ஃபர்மேஷன், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் இன்ஃபர்மேஷன், கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், செக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன், கிரேட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மெனி யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ தேர் இஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் to store the informations. So likewise we are going to discuss about all the applications. ஸோ இப்போ நம்ம பேங்கிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேங்கிங்கில் எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? கஸ்டமரோட டீட்டெயில், அசட் டீட்டெயில்ஸ், பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன், பேலன்ஸ் ஷீட் டீட்டெயில்ஸ், கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ், லோன்ஸ், ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் அண்ட் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ தேர் இஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல் இன் பேங்கிங். தென் ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம். ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்னா நம்ம எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? பேசஞ்சர் நேம், மொபைல் நம்பர், புக்கிங் ஸ்டேட்டஸ், ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ், ட்ரெயின் ஷெடியூல், அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், ரூட்டு இல்லைனா அல்டர்னேட் ரூட் டீட்டெயில்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கும் நம்மளுக்கும் தேவைப்படும். ஸோ அவங்களும் ஸ்டோர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்மை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் தர் எஃபிஷியன்ட் ஸ்டோரேஜ்க்கும் ரிட்ரைவல் பர்பஸ்க்கும். இப்போ சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நவடேஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இன் த ஹேண்ட். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க வேரியஸ் சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் லைக் லிங்க்டின், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், பின்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸட்ரா. ஸோ அந்த ஆப்ஸ் மூலயமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ ஃபேமிலியோடையோ காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் மேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அஸ் அ யூஸராக நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸரோட இமேஜு, வீடியோ, சேட்ஸு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ சோஷியல் மீடியான்னு எடுத்துட்டோம்னா huge amount of data needs to be managed and maintained. So database management system is very essential and efficient. லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு லைப்ரரியில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் புக்ஸ் ஆச்சு இருக்கும். ஸோ ஆல் திஸ் புக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுட்டு அதை வந்து டெய்லியும் டேட் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறத விட டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்கும். லைக் நம்ம வந்து புக்கோட நேமு, இஷ்யூ டேட்டு, இஷ்யூவர் நேமு, புக் அவைலபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸ், ரிட்டர்ன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைக் ஃப்ளிப்கார்ட், மின்ட்ரா, அமேசான், நைக்கா, ஸ்னாப்டீல், ஸ்பாட்டிஃபை இந்த மாதிரி இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸில் எந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்னா கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ், ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ், டீலர் டீட்டெயில்ஸ், பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில்ஸ், பேங்க் கார்டு டீட்டெயில்ஸ், ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து நீட்ஃபுல்லாக இருக்குது. மெடிக்கலில் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டா இருக்குது தட் நீட்ஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் அண்ட் மெயின்டைன்டு. அண்ட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மெடிக்கல் ஃபீல்டு அதாவது டாக்டருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டு மானிட்டர் த பேஷண்ட் அண்ட் ப்ரொவைட் பெட்டர் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுவோன்னா patient, practitioner, surgeon details, doctor appointment details, doctor schedule, patient discharge detail, payment details இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துட்டோம்னா
சேம் இதுலேயும் லாட் ஆஃப் டேட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். பிகாஸ் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், சப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டெய்லியும் நடக்கும். ஸோ சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ இதில் நம்ம என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷன், ஆர்டர் டீட்டெயில், பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஒர்க் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராட்காஸ்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் distributing video and audio content to a dispersed audience by television or radio or other means. So here database management system எதுக்காண்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா சப்ஸ்கிரைபர் இன்ஃபர்மேஷன், ஈவெண்ட் ரெக்கார்டிங்ஸ், ஷெட்யூல்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை நீட் பண்ணுது டு ஸ்டோர் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவுக்கு. ஸோ இதில் எந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா யூசர் டீட்டெயில், பையர் டீட்டெயில், பாலிசி டீட்டெயில், பேமெண்ட் டீட்டெயில், நாமினி டீட்டெயில், அட்ரஸ் டீட்டெயில் எக்ஸெட்ரா. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அப்ளிகேஷன் மாதிரி தான் பேலன்ஸ் உள்ள அப்ளிகேஷனும் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து நீட் பண்ணுது ஃபார் ஸ்டோர் அண்ட் மேனேஜ் த இன்ஃபர்மேஷன் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about database languages. database languagesலாம் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா இன் டேட்டாபேஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கு, அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி there are several language இருக்குது that can be used for this purpose. அதில் வந்து SQL one of them. So SQL means structured query language. There are 4 different types of database languages are available. First one DDL, that is data definition language. Second one DCL, data control language. Third one DML, data manipulation language. Fourth one TCL, transaction control language. So first one பார்க்கலாம் DDL, data definition language. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பை யூஸிங் DDL we can create table, index, constraints etc. So what are the operation that can be performed in DDLன்னு பார்த்தா create table பண்ணலாம், alter பண்ணலாம், drop பண்ணலாம், truncate பண்ணலாம், rename பண்ணலாம், comment பண்ணலாம். ஸோ தென் செகண்ட் DCL, data control language. data control language எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா granting and revoking user access ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டு த டேட்டாபேஸ். ஸோ இன் திஸ் we can perform operations such as grant and revoke. Then DML னா data manipulation language. இது எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு டேட்டாபேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேனிபுலேட் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னா செலக்ட் பண்ணலாம், இன்சர்ட் பண்ணலாம், அப்டேட் பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணலாம் டேபிளை. ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் TCL டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் அதை கமிட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ஆர் எல்ஸ் இட் வில் ரோல் பேக். தேங்க்யூ. I am Kirtana from 3rd IT. Today I will discuss about normalization in DBMS. Normalization is the process of organizing the data in a database. It's used to minimize the redundancy. Redundancy means repetition from any relation or set of relation. It's also used to eliminate characteristics like insertion, update, deletion. And normalization divides large table into smaller, and it also used to link them using relationships. And normal form is also used to reduce redundancy like normalization from any relation or database table. Normal forms refers to normalizations have some stages called normal forms. And normalization is to avoid redundancy, and 3 type of anomaly in normalization. First type update, and second type insert, and third type delete. It have a types of some normal forms: 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF, and BCNF. First type 1NF. 1NF, it contains atomic value. Atomic value means single value, and to avoid multi-valued attributes. For example, we can take student ID, name, age, address, contact number, and we can convert into normal forms. We can select table 1 and table 2. In example, we can select first in table 1 student ID, name, age, address, and in table 2 we can select student ID and contact number. In contact number, first student ID contain
P1 and P2, and third student ID contain P1 and P2. Then we can write like this: student ID 1 1 2 3 3 4 5 and contact number P1 P2 P1 P1 P2 P1 P1. This is the first normal form. Second type is 2NF. Its condition is table should be in one normal form. It depends on first normal form and should not contain any partial dependency. For example, student number, course fees, and we can convert into 2NF, table 1 and table 2. From example, we can select first in table 1 student number and course number, and second in table 2 course number and course fees. In table 1 we can write student number and course number. In table 2 we can write course number and course fees. In table 2 course number contains C1, C2, C3, C4 and 3 times of C1 and 2 types of C3, but it contains same number of course fees. So we can write C1, C2, C3, C4 and 1 at once. Next, 2NF is fully dependent on primary key. Third type of normalization is 3NF. It's fulfilled in 2NF and no transitive dependency. That means non-key column should not depend on another non-key column. For example, brand ID, category type and price. We can convert into 3NF. In table 1, we can select brand ID, category ID and price from example. And in table 2, we can select category ID and category type from an example. In example, category ID and category type contain 2 times of 1 and 2 times. In table 1, we can select brand ID, category ID and price from example. And table 2, we can select category ID and category type from an example. In example, category ID and category type contains 2 times of 1 and 2 times of 2. But it contains same number of category ID. So we can write at once 1, 2, 3, 4 and computer, sports, network, software. This is a 3NF. And next type of normalization is BCNF. BCNF stands for Boyce Codd Normal Form. BCNF is also known as 3.NF because it also depends on the 3NF. Its condition is a relation should be in 3NF for all functional dependency. Example, X to Y. X is depends on Y, so X should be super key or candidate key. That means more than key in one table. For example, student ID, course, tutor. Student ID contains 101, 101, 102, 102 and it can be converted into BCNF, first table and second table. In first table, we can select student ID and course, and second table, course and tutor. In table 1, student ID contains 101 and 102 and course contains Java and Python. So we can write from example. And in table 2, course contains 2 types of course only, Java and Python, and tutor contains 2 types of tutor only, RG and KS. So we can write at once Java and Python. Java contains RG tutor and Python contains KS tutor. The BCNF normalization, and another type of normalization is 4NF. This condition is it is in BCNF. It depends on BCNF and it has no multivariate dependency. In 4NF, A to B and B to C. In A to B, it contains single value, but it does not contain multiple value. And A to B relevant. If it relevant means depending on other. B to C irrelevant, that does not depend on others. For example, register number, course, hobby, it can be converted into
4 enough, so we can select table 1 and table 2. In table 1 we can select register number and course, and table 2 we can select register number and hobby. Why should we convert this type of table? Because in example, course and hobby is irrelevant. If we studied PHP, we cannot play cricket. If we studied MySQL, we cannot dancing. So we can select this type of table 1 and table 2. This is an irrelevant normal form, and it contains single value B to C, course and hobby. B is a course and C is a hobby. These two are irrelevant. Irrelevant means not depending on others. Next type of normalization is 5NF. It should be 4NF. It depends on 4NF. It does not lossless decomposition, could not be actived. It is also used. It's also called as PJNF, project joint normal form. For example of 5NF is agent, company, product, and we can convert into 5NF. We select table 1 and table 2. In table 2 we can select 3 types of table: table 1, table 2, table 3. In table 2 we can select agent and company, and in table 1 we can select agent and company. In table 2 we can select company and product. In table 3 we can select agent and product. So an example, agent contains Smith and Jones, 4 times of Smith, but Smith contains two types of company, one Ford and GM. Jones contain Ford. So in table 1, agent and company, compare agent and company. Smith and Jones. Smith contains Ford and GM. Jones contains Ford. So Smith, Ford, Smith, GM. Next Jones, Ford. Next one, table 2. Table 2, company and product. Company contains Ford and GM, 2 types of company, and product contains 2 types of product, car and truck. So we can write only Ford and GM. Ford contains car and truck, and GM contains car and truck. So we can write this type: Ford, GM, car, truck. Next, table 3. Agent and product. Agent, Smith and Jones, product, car and truck. So we can write this type of table: Smith car and Smith truck. John contains only car. I am Sujita from 3rd IT. My topic is transactions in DBMS, Database Management System. So first of all, we have to see what is transaction. Transaction is a program included a collections of database operations executed as a logical unit of data processing. So transaction is nothing but it is a collection of database operations. ஸோ ட்ரான்சாக்ஷனில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, லைக் இன்சர்ட், டெலீட், அப்டேட் ஆர் ரிட்ரைவ் எ டேட்டா, இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இன்க்ளூடடாக இருக்கும். ஸோ ட்ரான்சாக்ஷன் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸ். வி ஹாவ் டு சி ஒன்லி த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன்றது அந்த டைப் மட்டும்தான் இப்போது நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். ஸோ வி ஹாவ் டு சி what is distribution transaction. Distribution transaction is a database transaction in which 2 or 3 or more network hosts are involved. Distribution transaction has only one sender but has lots of receivers. So distribution transaction அப்படின்றது அந்த நேம்லேயே இருக்குது, distribution அப்படின்றது. ஸோ அது வந்து 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், எத்தனை ரிசீவர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அடுத்த distribution transaction and any other transaction must have the ACID properties. ஸோ எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்னாலுமே அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ACID properties அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். அதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, they included atomicity, consistency, isolation and durability. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கும். they have to included in ACID properties.
ஸோ ஆசிட் அப்படின்றதுல அந்த ஏ அப்படின்ற வேர்ட் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிசிட்டி. அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னா மீன்ஸ் எய்தர் ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் மோர். தென் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றது bring the database from one consistent state to another consistent state. Then isolation, the transaction is isolated from other transaction. And the last property, that is durability. Once a transaction has been committed, it will remain so even in event of errors, power loss, etc. So these are the properties of assets, and we have to then see working of distributed transaction. There is only one sender and that has a lot many receivers, or 2 3, there is a lot many receivers in distribution transaction. So in the diagram, information or data that can be shared between sender and many receivers, that is a distribution transaction. அந்த ரிசோர்ஸ் 1 and 2 அப்படின்ற அந்த ரெண்டுமே வந்து மாற்றி மாற்றி சென்ட் ஆகிக்குது. ஸோ அதோட அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை கேட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து அது வந்து கமிட் ஆகிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் டு ரிசோர்ஸ். அதுதான் அப்ளிகேஷன்லேருந்து ரிசோர்ஸ் 1க்கு வந்து ஷேர் ஆகிறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ அதில் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் 1லேருந்து ரிசோர்ஸ் 2க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அங்கே வந்து ரிசோர்ஸ் 2லேருந்து அது வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சா கமிட்டாக அப்படின்றத கேட்கும், தே ஆஸ்க். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3 இஸ் ரிசோர்ஸ் 2 டு ரிசோர்ஸ் 1. ஸோ அது ரிவர்ஸில் வரும் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ இதில் வந்து 2 ஃபேஸஸ் இருக்குது. என்னென்னா ஃபேஸ் 1 அண்ட் ஃபேஸ் 2. ஃபேஸ் 1 அப்படின்றது என்னென்னா இஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட் கேன் கமிட், அது அந்த டேட்டா கமிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் எஸ் ஆர் நோ அப்படின்றது. ஃபேஸ் 2 வந்து இஃப் ஆல் வோட்ஸ் எஸ் கோஆர்டினேட் சென்ட் கமிட், அது எஸ் அப்படின்னு சொன்னிச்சுன்னா கோஆர்டினேட் வந்து கமிட் அப்படின்ற மெசேஜை சென்ட் பண்ணும், அதர்வைஸ் இட் கேன் அபார்ட். ஸோ இதுதான் வந்து 2 ஃபேஸஸ். ஸோ இந்த டயக்ராமில் கோஆர்டினேட் அப்படின்றது நடுவில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து சென்டராக இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் அ லாட் மெனி ரிசீவர்ஸ். ஸோ அது கமிட்டடாக அந்த டேட்டா அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ அது வந்து டேட்டா கமிட்டட் அப்படின்னா திரும்ப ரிவர்ஸில் வரும் அந்த ரிசீவர்லேருந்து அந்த சென்டருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். we have to see applications of distributed transaction. ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டர்ப்ரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங், ERP சிஸ்டம், cloud computing, healthcare systems. So these are the main applications in distributed transaction. So enterprise resource planning அப்படின்னா என்னென்னா it consists of the department with one organization. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கும். therefore distribution transaction are used here in order to maintain the transaction. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃப்ரம் வேரியஸ் மாடல்ஸ். என்னென்ன மாடல்ஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ், இன்வென்ட்ரி, ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது மாதிரி நிறையா எக்ஸட்ரா. ஸோ அடுத்து cloud computing. cloud computing is an application for distribution transaction. Transactions can be done with the help of multiple data sources. ஸோ cloud computingல multiple sources இருக்கும். ஸோ that can handle them by the distribution transaction. Then last, healthcare system. Healthcare system make use of distributed transaction when coordinate patients record, scheduling appointments for patients and managing their details. ஸோ ஹெல்த் கேர் அந்த செக்டார்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸ், அப்புறம் டாக்டர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ், பேஷண்ட்ஸ் ரூம், ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், அது எல்லாமே வந்து இதில் வந்து கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்சாக்ஷன். தேங்க்யூ. I am Ashwita from 3rd IT. Today I will discuss about views, operations performed on views and types of views with examples. The first thing is, what is views in DBMS? Views in SQL or DBMS are considered as a virtual table. See here, in this example, consider that there is a student table. In that there is roll number, name and marks. One table, there are 3 views. The first view for a teacher view. Teacher view can view a complete table, that is roll number, name and marks. Then student. Student can view only roll number and name. Marks column were hidden from
student view. Next, office staff. Office staff can view only the name. Roll number and marks were hidden from the office staff. Simply, one table, there are three views of the particular user. These views are known as a virtual table. Let's see about operations performed on views. The first operations is create view. We can create a view in a single table or a multiple table. Here, there are two databases. One is student details and other is a student marks. Student detail have ID, name and addresses. Student mark have ID, name and marks. Now we can create view in a single table. Create view. This is a syntax name and detail view. This is a view name. You can give any other name. Select name and address. Name and address are the column name. From student details. This is a table name where ID is less than equal to 4. This is our condition. ID less than equal to 4 means we can take 1, 2 and 3. We can create view in a multiple table. We can take a both table. So we created a multiple table. Here we see the syntax. Create view. Mark view is a view name and select student detail in name and student detail address, student marks from that column. From student details and student marks. This is a column name where student detail name is equal to student marks name. This is our condition. First table contains 4 members and second table contains 5 members. But our conditions is equal to same name. So we can select a 4 name from that table column. After executing this view, we can select star from marks view. That the result in a same name. This is our condition. It satisfies us. Next operation is update view. This column is already created. We need to update this column. Here we display name and addresses. Now we update ID, name and address. See the syntax. Create or replace view name. To update view, use the word create or replace this word. Then select column 1 and column 2 from which the table you selected, where our conditions to update views in a detail view. After executing this, the view will be updated. Update means here ID will be updated. Next operation is delete view. To delete view from the database. For deleting purpose, we use the word drop. Here see the syntax. Drop view name. This view is already created. Now we deleted this view. To delete, use the word drop. See the syntax. Delete view details view. This is a use the word drop view from details view. After executing this, the view will be deleted. This is called as a delete view. Next, we see about types of views. In this views, there are 4 types. Simple view, complex view, horizontal view, vertical view and materialized view. Simple view restricts user to access only one table. That is, to perform operations in only one table. This is called as a simple view. Next we say about complex view. Restricts user to access more than one table. That is, the particular users to access more than one table. Next, horizontal view. This is restricts user to access data from only selected rows of a table. That is, the selected view can display to a particular user only. Then, vertical view restricts user to access data from only selected columns of the table. This is selected view can display to a particular columns that you selected. Then, materialized view create complete copy of one table and perform operations on that. I am Jeevarasmi from 3rd IT. My topic is PLSQL in DBMS Database Management System. PLSQL stands for Procedural Language Extension of SQL. Here, SQL stands for Structured Query Language, that is used to perform operations on records stored in database, that such as inserting records, updating records, deleting records, creating and modifying the tables and views. Although PLSQL is closely similar to the SQL language, but it adds some programming limits that are not available in SQL.
PL/SQL is known for its combination of data manipulating power of SQL, that is, data managing power, with the data processing power of procedural language. PL/SQL tutorial includes all topics of PL/SQL language such as conditional statements, loops, arrays, strings, exception, collections, records, triggers, functions, procedure, cursors, and etc. We can use this all functionalities in PL/SQL language. PL/SQL is integrated with Oracle database so that it inherits the robustness, security, and portability. It is the block of structure language contain any number of nested subblocks. Here, PL/SQL block structure contains declare, begin, exception, and end. In the declaration part, we can declare variables, cursors, and user-defined exceptions. In the begin, it is a mandatory part. Here, we execute the statements. In exception, it is an optional. Here, actions to perform when error occurs. Here is the syntax of PL/SQL. There are four parts. First, declaration part, execution part, then exception handler. In the declaration part, we can declare the variables inside the declaration part. In the begin, it is the execution part. We can execute the statements here. At least one executable statement is mandatory. And the exception part, exception handler used when the error occurs. It is an optional. Advantages of PL/SQL. PL/SQL is integrated with SQL so that it supports DML, DDL operations, and transaction controls. It allows sending entire block of statements to the database at one time. This reduces the network traffic and provides high performance for the application. PL/SQL provides and supports for developing web application and server pages.